सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मा मृतङ्गमय शांत शांत शांति. Good evening. So days are getting hotter. Summer is on. We don't intend to trouble you for long. Just one more class, you are free. So holidays are coming. The institute won't be there for 45 days. Next session will commence only in the first week of June. So how do you want to spend your days? I have given enough suggestion to you. Reading books is very important. Just 2-3 books you read from cover to cover. You see, when you read for just 2-3-4 months, you read books only to learn language, not for the sake of content. Okay? There are two ways. Most of the times we are interested in the content, we are not interested in the language as such. We ignore language because we want to get the ideas there. Subject is important, not the language. So when you focus on that, we naturally ignore language. But for some time, you read exclusively with the intention of learning language as a skill, where what you need to do is, while you read, you observe the way sentences are constructed, you observe how the words are arranged, and what kind of words are used. Observational reading it is called. It's a technical reading. If you do this kind of technical reading, it doesn't take much time, 3 to 4 months, you'll gain such wonderful command over the language. This much I can assure you. చాలామంది చదువుతున్నారు, కాకపోతే అటెన్షన్ పెట్టరు. అర్థమైపోతుంది వాళ్ళకి. ఓకే, యూ రీడ్ an article, you read a story, you read a report, you understand it. But the same thing when I ask you to express, either orally or in written form, you struggle. చదివితే అర్థమైంది, but when you want to express, nothing is coming, right? So that means whatever that is reported there, whatever that you have read actually, it has not gone, it has not become a strong impression in the mind. మనసులో అది ఒక బలీయమైన సంస్కారం ఏర్పడలేదు. ఎందుకు ఏర్పడట్లేదంటే పైపైన చదివేస్తున్నాం. So instead of just glancing through things, you read actually seriously, applying your full mind upon the language. This is how the sentence has been constructed, what kind of words are used. One paragraph you read 2-3 times. What happens when you read like that? Slowly the sentences, okay, they will go as it is into your mind. So the same kind of expressions will come out of you afterwards. The problem is, as the quality of input is not good, the quality of output is not there. So language should happen just like a flow. A good number of students have the impression that let me learn grammar, and I learn grammar well, and then I make sentences and speak. But when you speak, normally if you just look at people who speak well, it's not that they first think and then they use grammar, they construct sentence and they speak, right? It should just flow like Tailadharavat. In Sanskrit they use the saying Tailadharavat. When you pour oil from one vessel into another vessel, how actually, it happens? Tailadharavat. There's no break there, right? Maybe water when you put it, maybe like, but Tailadharavat, just like, continuity. You just see how beautiful. Language also should flow like that. That will happen when you give this kind of input in the form of, sufficient reading. It has to happen. అందుకని కాస్త అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ చదవండి. అప్పుడు యూ విల్ ఆల్సో గెట్ ద జాయ్ ఆఫ్ రీడింగ్.
How beautiful this construction you just see. How ideas are expressed. It's already there. All around you are in English. You are soaking in English. You're immersed in English. The only thing is, as we are not paying enough attention, this observational reading is not happening. It is not getting actually forming an impression there. It's not getting stored up there sufficiently. English is very rich in vocabulary, and you need to enrich your vocabulary. For that, there is no other shortcut except book reading. ఒక పుస్తకం ఒక్కటి ఒక 500 pages పుస్తకం కవర్ టు కవర్ 2-3 times you read, so much of language skill you will gain, I tell you. I'm sure you have not read even one book with that kind of technique, applying the technique, observational reading. చదివేటప్పుడు భాషను గమనిస్తున్నారు, సెంటెన్స్ ఎలా నిర్మాణం అయింది, ఏ పదాలు వాడారు, ఆ పదాలకు నాకు మీనింగ్ తెలుసా, డూ ఐ నో ద రియల్ మీనింగ్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆఫ్ దీస్ వర్డ్స్. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎనీ ఆఫ్ ద వర్డ్, యూ జస్ట్ స్టాప్, డోంట్ గో టు ద నెక్స్ట్ లైన్, open the dictionary, find out the meaning. And when you want to use that word again, immediately you won't be able to use it, I'm sure, because in one reading actually it doesn't get formed, it doesn't get stored up there in your memory. So if while repeated reading, what you observe that same words are being used again and again, right? Maybe hardly 500-600 words will be there, though it's very rich in vocabulary. 500-600 words will be there, they will be used again and again most of the times. So then you will get acquainted with those words. The fund of words will be there in your mind, so you will not struggle for words. When you speak, the just right word will come to you and sentence will happen just like that. ఎందుకంటే భాష అనేటువంటిది ఆల్రెడీ ఉంది, ఐడియాస్ అన్నీ భాషలో ఎక్స్ప్రెస్ అయి ఉన్నాయి. మనం కొత్తగా ఇన్వెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సెంటెన్సెస్, లాంగ్వేజ్ అనేటువంటిది చుట్టూ ఉంది. చదివేటప్పుడు కాస్త అబ్జర్వేషనల్ రీడింగ్ చేస్తే ఏంటంటే మనకి ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్నీ లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఉంటాయి కాబట్టి యూ హ్యావ్ మాస్టర్డ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండ్ ద సేమ్ థింగ్ విల్ కమ్ అవుట్. మనం గ్రామర్ ఉపయోగించి సెంటెన్స్ తయారు చేసి ఎవరు మాట్లాడడం జనరల్గా, ఇట్ జస్ట్ హ్యాపెన్స్ లైక్ ఎ ఫ్లో. అది ఆ క్వాంటమ్ ఆఫ్ రీడింగ్, సఫిషియంట్ క్వాంటమ్ ఆఫ్ రీడింగ్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ డన్. దట్స్ ద ఓన్లీ థింగ్. సో దిస్ ఇస్ మై సింపుల్ సజెషన్. అండ్ ఫర్ లాంగ్వేజ్ లెర్నింగ్ యూ డన్ 40-45 days, చాలా దానికి చక్కగా ఉపయోగించుకోండి. టైమ్ మూవ్స్ విత్ ఇంపర్సెప్టబుల్ స్పీడ్. చాలా మనం అనుకున్న దానికన్నా చాలా వేగంగా కాలం వెళుతుంది. ఓకే, యాజ్ ఎ జనరేషన్, దిస్ ఆల్సో ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ, బట్ ఐఎమ్ అగైన్ ఇన్ఫార్మింగ్ యూ. You are at a huge advantage if you really want to acquire skills, if you really want to empower yourself with knowledge. The best speakers in the world, the best brains in the world, okay? The people who speak the best language, they may not be immediately around you, may not be your teachers, may not be your friends, may not be your immediate family members, but the best thinkers, best speakers, they are available to you online. No other generation which lived before had this kind of advantage. ఎవరికి లేనటువంటి ఒక అవకాశం ఈ జనరేషన్ యువతకు ఉంది. I don't know whether you are conscious of it or not, but you are not able to empower yourself well. The simple reason is, మనకి ఇంటర్నెట్లో ఇదంతా ఈ నాలెడ్జ్ రిసోర్సెస్తో పాటు లాట్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఈజ్ అవైలబుల్, అన్లిమిటెడ్ ఎంటర్టైన్మెంట్. ఓకే, 10 జన్మలు సరిపోవాలి కన్జ్యూమ్ చేయడానికి. If you really want to exhaust the kind of entertainment that is available, whether in the form of politics, sports, cinema, unlimited entertainment. But the problem with the generation is they think that it is time to entertain themselves. But you need to understand, you are all vidyarthis. Vidyarthi అంటే స్టూడెంట్స్, నాలెడ్జ్ని జ్ఞానాన్ని సముపార్జించుకున్నట్టు వాళ్ళు. So this phase of life, this period of life is meant for acquisition of knowledge and skills and for nothing else. So you postpone your entertainment. After 35-40, I will entertain myself with all the stuff that is available. But in this stage, actually, I will not go for entertainment. I will be strict with myself. You have to impose this discipline upon yourself. Nobody else will be able to do that. You need to supervise yourself, you need to guard yourself, you need to guide yourself, okay? You need to watch over you. Nobody else will do that for you. Even if somebody does it, you don't like. Today teenagers are opposing parents. They say, don't watch so much, don't use cell phone so much. Do they listen? తల్లిదండ్రులు అందరూ అదే గోల పెడుతున్నారు, పిల్లల్ని చూడొద్దు అంటారు, చిన్నప్పుడే ఇచ్చేసారు, దానికి అడిక్ట్ అయి ఉన్నారు, వాళ్ళు అది కూడా ఉండలేరు. దట్స్ ద ప్రాబ్లం. అందులో బోలెడ్ నాలెడ్జ్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి, దానికే ఉపయోగించుకున్నారు లేదు వాళ్ళు. దే ఆర్ వాచింగ్ వీడియో గేమ్స్, దే ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఆన్ దట్. సో దట్ డిస్ట్రాయ్స్ యువర్ టైమ్. సో యూ నీడ్ టు హ్యావ్ దట్ డిజర్న్మెంట్, దట్ విచక్షణ, దట్ డిస్క్రిషన్, అండ్ యూ షుడ్ నో హౌ టు మేక్ గుడ్ యూజ్ ఆఫ్ దీస్ రిసోర్సెస్. ఎప్పుడు మీరు బాగా వాడుకోగలుగుతారు దాన్ని, మీకు ఇది అర్థమైనప్పుడు ఏంటంటే ఈ పీరియడ్ జీవితంలో ఈ దశ, దిస్ ఈజ్ మెంట్ ఓన్లీ ఫర్ అక్విజిషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అండ్ స్కిల్స్ అండ్ నాట్ ఫర్ ఎంటర్టైన్మెంట్. అది మళ్ళీ యూ గివ్ దిస్ ఐడియా టు యువర్ మైండ్. Once it is convinced that no entertainment, but mind will get attracted towards that. No entertainment. Only such videos which are educative, which will help you to gain language skill and which will help you to gain some
knowledge, right? Information which will be useful to you for livelihood. Only you take that from. You know, it all actually. You are master of yourself. You can make your future or you can mar your future. Nobody else is responsible. Nobody else need to be blamed. ఇంతకుముందే చెప్పాను, మళ్ళీ చెప్తున్నాను. Discretion, discretion, discretion. Okay? Thank you. Nice evening.